Okay, good afternoon to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of CSC from Chevrolet Engineering College. So, subject is compiler design. So, here our topic is Introduction to Compiler Design. So, this is a Unit 1 Introduction, Language Processing, Structure of a Compiler, the Evolution of Programming Language, the Science of Building a Compiler, Application of Compiler Technology, Programming Language Basics. So, already in previous class, we are discussing all the topics in Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, and Unit 6. So, this is the Unit 1. The topic is types of languages. So before going to discuss the introduction to compiler design, so types of languages. So how many types of languages we are having, right? So these are the computer languages. Okay, all of you mute yourself. Okay, so these are the computer languages. So here low level languages and high level languages. So what is low level languages? So we are writing a program. We are writing a program in low level languages. It is in the form of binary code. So low level languages means it is in a binary code or some English like statements. Some English like statements. So those are machine level languages. It is in the form of zeros and ones. In assembly level language, so it is in the form of some English like statement. That is, so we are performing the multiplication. So we are using MUL, and we are performing the division DIV, and we are performing the addition ADD. So in this way, we are writing the assembly level languages. These two languages, machine level language and assembly level language, these comes under the low level languages. Coming to high level languages, so here in high level languages we have two types. So first one is the general purpose languages, and second one special purpose languages. So first one, what is the special purpose languages and what is the general purpose languages? So what is the difference between general purpose languages and special purpose languages? So here in special purpose languages we are very specific. So special purpose languages are very specific and offer the necessary abstractions and notations. So what is abstraction? What is abstraction? So it is hiding some essential features of data, and we are we are we are enabling some information to the users. So users ki konచెం information కనపడేటట్లు మాత్రమే చూస్తుంది. So that is abstraction. So in special purpose languages are very specific and offer necessary abstractions and notations. So that is the special purpose languages. And what is the general purpose languages? In general purpose languages are very open. So very open in the sense we can, any user can use that particular languages. So this is the difference between general purpose languages and special purpose languages. What is special purpose languages? So special purpose languages are very specific and offer the necessary abstractions and notations. They are also easier to use, especially when solving some specific problems. So special purpose languages especially ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారంటే some solving specific problems. ఒక specific problem అనేది మనం డిఫైన్ చేసుకుంటే ఆ స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్ ని మనం సాల్వ్ చేయడానికి ఈ స్పెషల్ పర్పస్ లాంగ్వేజెస్ ని యూస్ చేస్తారు. అండ్ జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ వెరీ ఓపెన్. Rarely support the domain specific notations. So those support the domain specific notations of general purpose languages. So these general purpose languages and special purpose languages are combined, and it is having some compiler based languages. So general purpose language లో మనం కోడ్ రాసినా, అలాగే స్పెషల్ పర్పస్ కోడ్ లో మనం కోడ్ రాసినా, ఈ రెండు ఒకటి కంపైలర్ బేస్డ్ లో అన్న ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలి,
సో కంపైల్ అవ్వాలి, అది ఇంటర్ప్రిటర్ బేస్డ్ కల్లో అయినా మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలి. సో ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు కంపైల్ టైం ఏం చేస్తుంది, టోటల్ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ కెన్ బి compiled. So if there is any errors we are getting, so we can notify the errors in compiler based. Interpreter based, so it is interpreter means it is checking the entire program line by line. So if they are having uh, interpreter based compilation, so we are having line number 2, we have an error message, we have an error. So it notify the error that is in the line 2. So that is interpreter based compilation. So these high level languages we are writing we are writing a language in English like statements. So that is high level languages. So in general purpose language, special purpose languages, we can write the language, we can write the programs. So we can compile compiler based and interpreter based. So in compiler based, these are the compilers. Algol, Fortran, Cobol are the compilers, and here basic, APL, Pascal and PL1 is the interpreter based compilers. So this is the types of languages. Okay, అర్థమైందా? So that is the computer. These two are the computer languages, low level languages and high level languages. So these are the types of the languages. So next one, what is a low level language? What is a low level language? So here low level languages compatible with the hardware of the computer and consist of binary or mnemonic codes, right? Low level languages ante em cheppanu, so it is compatible with the hardware. So compatible with the hardware means so it is nearly equal to the hardware. So we can write the code in binary code, that is in terms of zeros and ones, in terms of small English like letter words. Okay, so that is the low level language. Compatible means we can use that hardware. So compatible with the hardware of the computer and సార్ మీ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు సార్, స్ట్రక్ అవుతుంది. స్ట్రక్ అవుతుందా? ఇప్పుడు వస్తుందా? ఇది ఓకేనా సార్ మీ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు సార్. మాకు బాగానే వస్తుంది సార్. మాకు క్లియర్ గానే ఉంది. మాకు కూడా క్లియర్ గానే ఉంది. రైట్ రైట్. సో లో లెవెల్ చూడమ్మా ఒకసారి, నీది నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఏమిటి కొద్దిగా చూడు నెట్వర్క్. ఓకే, సో హియర్ low level languages compatible with the hardware of a computer. So this is compatible to the hardware of the computer and consists of so by low level language consists of binary codes in terms of zeros and ones, or mnemonic codes means like English words like addition is we are using ADD, subtraction we are using SUB. So move, for example, we are moving one value to that particular variable, so we are using MOV. Move is the statement, we are using mnemonic codes. So thus the low level languages are better understood by the computer in a better manner. So low level languages లో మనం కోడ్ రాసినప్పుడు సో బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉంటుంది కంప్యూటర్ కి. సో ఎందుకు మనం ఇప్పుడు హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో రాసిన those high level languages are converted into low level language, and those low level language is understand by the computer. So that is so మనం లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోనే రాసామనుకోండి, సో బెటర్ మేనర్ లో అండర్స్టాండ్ అవుతుందని చెప్తారు. సో ద లో లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ బెటర్ అండర్స్టూడ్ బై ద computer in a better manner. So that is the low level languages. So coming to high level languages. So in a high level languages, it is similar to English language, right? So high level language is similar to the English language and hence are better understood by the programmer. So high level language లో ఎవరికి అండర్స్టాండబుల్ అవుతుంది, ప్రోగ్రామర్స్. అదే లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అయితే
కంప్యూటర్ కి అండర్స్టాండబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ high level languages. So high level languages are similar to the English language, and those and hence are better understood by the programmers rather than the computers. So that is the low level language and high level languages, right? Then so here is the diagram for low level language and high level language. So this is the hardware and machine level language and assembly language, high level language. So this is the high level language. We are writing Fortran, C compiler and Pascal. So this is the we are writing high level language. These are the compilers, Fortran compiler, C compiler and Pascal. So these are the languages as well as the compilers. So we are having high level language and low level languages. So hardware means it is a some computer hardware, and we are writing so machine language, so we are writing a program in a machine code, that is in terms of zeros and ones. So it is a very easy to understand by the computer. So coming to assembly language, so we are writing a program in assembly code, that means English like words. Okay, so that is understand by the hardware. So before going to understand the language in machine language, so assembly language can be converted into machine language. Okay, and high level language. So these high level languages are converted into assembly level language by using compilers, and these assembly level language can be converted into machine level language by using assembler. So assembler అనేది యూజ్ చేసి మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద diagram for the high level languages and low level languages, and this is the transformation of a program, how program is transformed to the computer. సో కంప్యూటర్లో లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి ఆ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి టార్గెట్ ప్రోగ్రామ్, ఆబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ టార్గెట్ ప్రోగ్రామ్ జనరేట్ చేయాలంటే సో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది. సో హౌ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్, హౌ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఏ program. So here program design. So programmers are used to create a program in a like English language. So the programmer can write a program in English language, that language. So these program design can be created by the programmers. These language can be created by the programmers. So this is the transformation one. Okay, all of you listening or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. So program design can be generated by the programmers in the English language. So that can be created by the programmers. So this is the transformation one. So here programmers can write the program in a high level language. So write a high level language source code. So programmers ane vallu we can write the program in a high level languages. So those high level language can be converted into executable machine level language code. So by using high level language source code, we can convert this high level code into executable machine language code. So however convert చేస్తున్నారు, compiled to the machine. Okay, so we can use the high level language by using compilers. We can convert that machine level language into object level language or machine level language. So compiled to the machine level by a high level language compiler. So high level language compiler use chesi we can convert a source program, that is a high level language program, into machine code language, that is the object program. Okay, so this is the transformation of a program. This is the transformation of a program. So we are writing a program in a English language. That language is in the form of high level language. That high level language is converted in the machine level language by using the compiler. So this is the transformation of a program, how to reach the computer. So and we can get the output from the computer by using these transformation steps.
of a program, right? Then these are the translators. So what is meant by translator? So translator and for example in a Google we are searching for something. So what is the meaning in Telugu? So we can convert that meaning into in Telugu, right? So same way convert source code into target code. Translator means for example మీరు ఏదన్నా ఒక లెటర్ ని తెలుగులో టైప్ చేయాలనుకోండి by using computer. So in computer we are writing that particular letter in a English language. So we can convert that particular letter into Telugu. So by using some software to convert the English language into Telugu language. So that is the translator. So here convert the source code into target code. So translator, what is the meaning of translator? We can convert source code into target code. And a translator is a program that takes as input a program written in one language and produces as output a program in another language. So what is the meaning of translator? So it is a translator. We can take the input from one language. So written program in one language. That language is converted into another language. That is the output program. So output program అనేది another language లో we can get the message, right? So a translator is a program that takes as input a program written in one language and produces as output a program in another language. So that is the translator. So important role of translators are. So what are the important roles that are present in a translator? So here translating the high level language program input into an equivalent machine level program. Okay. సో ఇంపార్టెంట్ రోల్ అదే కదా ట్రాన్స్లేటర్ అంటే ఒక హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ ని ఇన్పుట్ గా తీసుకొని దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఈక్వలెంట్ మెషిన్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్. సో దట్ ఈస్ ద translating. So that is the first role of a translator. And providing diagnostic messages wherever the programmer violates the specification of high level language. So that means diagnostic messages means so we are having any syntax errors or semantic. That means we are running a program in compilation, so we can get any errors so that can be notified by the programmer. So by specification of that programmer can any violating rules means so the programmer is not following any syntaxes. So syntax rules follow అవ్వకుండా ప్రోగ్రామ్ కనుక రాస్తే సో ఆ ప్రోగ్రామర్ కి స్పెసిఫై చేస్తుంది. సో హియర్ ఇస్ ద నాట్ ఏ సింటాక్స్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్. సో వీ కెన్ కరెక్ట్ ద స్టేట్మెంట్ ఇన్ correct way. So that is the important roles of a translator. So providing diagnostic messages wherever the programmer violates the specification of high level language. So violation means syntax rules follow avunda we can write a program in high level language. So those error messages can be specified to the programmer. So these are the important roles of a translator. Okay. So అర్థమైందా వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్లేటర్ అండ్ what are the important roles of a translator? So here translator is converting a source program into target code, and a translator is a program that takes as input a program in one language and it is converted into another language as the output. So that is the translator. These two are the important roles of a translator. So translating a high level language program input into machine level language code and providing many error messages and it is notified is there any programmer is violating any specification in writing the high level language that can be specified to the programmer. So these two are the important roles of a translator. Okay. So next one, these are the types of translators. So these are the types of translators. So
So first one is the assembler, and second one is the compiler, and third one is the interpreter. So these are the types of translators. So for example, assembler is used to convert assembly level language into machine level language. Compiler. So compiler is used to convert a high level language into assembly level language. And interpreter. So interpreter is used to convert high level language into machine level language. In interpreter, we are converting line by line. Okay, so these are the types of a translator. So assembler, compiler, and interpreter are the translators. Okay, so first one, assembler. So what is assembler? Assembler is a translator. So these are the types of translator. Assembler is a translator which is used to translate assembly level language code into machine level language code. So assembler అనేది ఎలా చూసాం కదా, లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ లో we are getting assembly level language that is converted into machine code, that is object code. So by using the assembler, so that is assembler. So assembler is a translator which is used to translate assembly language code into machine language code. Here is the diagram for the assembly language code. So this assembly language code, so it is a in second level language. So low level language, assembly level language code is low level language, and this low level language is converted by using the assembler, and it is converted into machine language code, that is machine language code. 5A3, who is 5A3? ప్రసన్న ప్రసన్న, మైక్ ఆపమ్మా. వింటున్నావా, మాట్లాడుతున్నావా? సార్. మరి మాట్లాడుకో. ఓకే, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ కోడ్. సో అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఎలా చెప్పాను? సో ద లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్. ఓకే, సో ఆ వర్డ్స్ లో ఉన్న వాటిని by using assembler, that is converted into machine language code. So machine language code is in terms of zeros and ones, right? So this is the assembler. So what is assembler? Assembler is a translator which is used to convert a assembly level language code into machine level language code. So that is the assembler. So what is the next one? Compiler. So compiler ఏం చేస్తుంది? So compiler is a translator and which is used to convert high level language into assembly level language. So assembly level language lo మారుస్తుంది. So that is low level language, module by module. So for example, మనకి ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ లో high level language different modules ఉన్నాయనుకో, we can convert that high level language into low level language module by module by using compiler. So it translates the entire program and also reports all the errors at once at the end of translation, right? So for example, we are writing a C program. So we are writing a C program, addition of two numbers. Okay, so hash include stdio.h int a comma b comma int main int a comma b comma c. For printf, enter a and b values, scanf read చేస్తాం. So c is equals to a plus b, then print c is equals to %d c. So that is the addition of two numbers. So while we are using the compilation, so compilation alt F4 ఏదో క్రియేట్ చేస్తారు కదా. సో కంపైలేషన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు, సో ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ at one time. So we can get if there is any errors, so we can notify the errors. For in line number something we have a syntax error, we have an error messages, so we can rectify those messages. So by using compiler we can convert total entire program, that is it is in the form of thousands of lines, so that can be converted at a time in. And is there any error messages that can be notified after the translation? So here compiler is a translator which is used to
convert high level language to low level language module by module, and it translates the entire program, and it also reports all the errors that at once at the end of translation. For example, మీరు ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ లో చివరిలో సెమీకోలన్స్ అన్ని చోట్ల ఇవ్వలేదు అనుకో, సో ప్రతి ఒక్క లైన్ లో వీ కెన్ గెట్ ఏ ఎర్రర్ మెసేజెస్. సో ఆ టోటల్ ఎర్రర్స్ మొత్తం ఎర్రర్స్ మొత్తాన్ని రిపోర్ట్ చేస్తుంది కంపైలర్. ఓకే, so that is the compiler. So here is the diagram. We are writing a source program in high level language, that is English language. So that is taken as the input to the compiler, and the compiler can convert this high level language into target program, that is low level language, and we can specify the error messages that are present in a particular source program. Okay, so this is the compiler. So what is the next one? Interpreter. So interpreter ఏం చేస్తుంది? Interpreter is a translator which is used to convert high level language to low level language, right? So interpreter is translate line by line and report error at once it encountered during the translation process. For example, addition of two numbers program తీసుకున్నారు అనుకోండి. సో int a comma b comma c అనేది సెమీకోలన్ మిస్ అయింది అనుకోండి. సో ఫస్ట్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio డాట్ h చెక్ చేస్తుంది, కరెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంట్ మెయిన్ చూస్తుంది, కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓపెనింగ్ బ్రేస్ చూస్తుంది, కరెక్ట్. ఇంట్ ఏ కామా బి కామా సి అండ్ సెమీకోలన్ మిస్ అయింది కాబట్టి సో ఫోర్త్ లైన్ లో వీ కెన్ గెట్ ఏ మెసేజ్, ఎర్రర్ మెసేజ్ అది డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ రెక్టిఫైయింగ్ దోస్ ఎర్రర్ మెసేజ్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ మూవ్స్ టు ద నెక్స్ట్ లైన్. ఓకే, సో లైన్ బై లైన్ చెక్ చేసుకుంటా ఎక్కడైతే ఎర్రర్ వస్తుందో దట్ కెన్ బి నోటిఫైడ్ టు ద ప్రోగ్రామర్. ఓకే, so this is the interpreter. So what is interpreter? Interpreter is a translator which is used to convert a high level language to low level language. So this interpreter translates line by line and report the error once it encountered during the translation process. So translation process లో లైన్ బై లైన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కడ ఏ లైన్ లో అయితే ఎర్రర్ వస్తుందో దట్ కెన్ బి ఇంటిమేటెడ్ టు ద ప్రోగ్రామర్. It directly executes the operation specified in a source program. When the input is given by the user, it gives a better error diagnosis than compiler. So compiler తో పోల్చుకుంటే interpreter efficient గా వర్క్ అవుతుంది. Why? Because it is compiling, it is translating line by line. Okay, so better, it gives the better performance when compared to compiler. So ఆల్ ద ఎర్రర్స్ ఒకేసారి వచ్చేదానికన్నా ఇక్కడ ఇంటర్ప్రిటర్ యూజ్ చేస్తే ఒక్కొక్క ఎర్రర్ ని రెక్టిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఈజీగా ఉంటుందా, లేకపోతే ఆల్ ద ఎర్రర్స్ ని స్పెసిఫై వస్తే వాటిని డిటెక్ట్ చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది? సో ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది 1 by 1 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఈజీగా ట్రాన్స్లేషన్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్స్, ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఇన్ లైన్ బై లైన్, సో దట్ కెన్ బి రెక్టిఫైడ్ బై ద programmer. So it is very efficient when compared to the compiler. So here is the diagram, source program and input. So source program తీసుకున్నారు అనుకోండి, source program like addition of two numbers తీసుకుంటే, so that is the source program, and here source program we are writing printf and scanf statement. So in printf enter a and b values. So enter a and b values, then we are providing the input. సో ఇంటర్ప్రిటర్ కి ఇన్పుట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ 1 by 1 లైన్ ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది. సో మనకి చేసినప్పుడు ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్లు కానీ స్కాన్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్లు కానీ ఉంటే సో ఇన్పుట్ అనేది మళ్ళీ కంప్యూటర్ నుంచి ఆ లైన్ లో ఎక్కడైతే వస్తుందో అది తీసుకుంటుంది ఇన్పుట్. సో ఇంటర్ప్రిటర్ ఫైనల్ గా 1 by 1 చెక్ చేసి అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్ప్రిటర్. సో వాట్ ఆర్ ద translators that are available? So here we are 3 translators. So what is the first one? Assembler. And what is the second one? Compiler. And third one is the interpreter. So these 3 are the translators. We are having 3 translators. We can convert high level language into low level language or machine level language. So these are the 3 translators available in there. So this is the difference between the compiler and interpreter. So what is the difference between compiler and interpreter? So here compiler,
So it performs the translation of a program as a whole. So compiler ఏం చేస్తుంది? It performs a translation of a given source program. It is translated into total program at once. ఓకే, మొత్తం ఒకేసారి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది. అండ్ కమింగ్ టు ఇంటర్ప్రిటర్, ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ స్టేట్మెంట్ బై స్టేట్మెంట్ ట్రాన్స్లేషన్. సో interpreter translate each and every line. Okay, so it performs statement by statement translation, and here execution is faster. So compiler తీసుకుంటే alt F4 కొట్టారనుకోండి, డైరెక్ట్ గా టోటల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కన్వర్ట్ అయిపోయి if there is any errors, that errors can be notified. If there is no errors, you can get directly as a output. Execution is faster, and execution is slower when compared to compiler. So interpreter is execution is slower. Why? Because it is converting, it is translating line by line. So we have some time to execute. So execution is slower when compared to compiler. Next, third one, requires more memory. It requires more memory as linking is needed for the generated intermediate object code. So in this compiler, it is used to having more memory. Why? Because so we are linking some header files and some intermediate code generators. So we can what is the best intermediate code generator? 3 address code. So we can convert that particular intermediate code in object code. So intermediate code ni mano object code ga marchukovalante, so it requires more memory as linking is needed for generated intermediate object code. And here memory usage is efficient as no intermediate object code is generated. So in this one there is no intermediate object code anedi generate avvadu. So that is the interpreter third point. And here debugging is hard as the error messages. For example, we can write a program of 100 lines. So it is converted in total entire source program into low level language. So we can get 10 errors in between the compilation. So in 10 error message we can rectify is very hard when compared to interpreter. Why? Because the entire program is converted at a time. So we can get 10 error messages. Those 10 error messages we are solving is somewhat difficult when compared to interpreter. Okay, so here it stops translation when the first error is met. For example, by using interpreter, so it is converting, it is translating line by line that are present in a program, in a source program. So for example, if there is any error at the line number 4, so here in line number 4 we have an error message. So it is no need to go to the next line. So that is line number 5. So next line ki వెళ్ళదు, అక్కడే ఆగిపోతుంది. ఆ ఎర్రర్ ని మనం రెక్టిఫై చేసినాక సో ఇట్ స్టాప్స్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎర్రర్ ని రెక్టిఫై చేస్తామో ఇట్ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ లైన్. సో దట్ ఈస్ ద ఇంటర్ప్రిటర్. సో ఇంటర్ప్రిటర్ ఈజ్ వెరీ flexible and efficient to the when compared to compiler. Here the programming languages like C, C++ uses compilers. So C language గానీ C++ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ మొత్తం ఈ కంపైలర్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. అలాగే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ పైథాన్, బేసిక్ అండ్ రూబీ యూజెస్ ఇంటర్ప్రిటర్. సో పైథాన్ లో మనకి ఈ ఇంటర్ప్రిటర్ ని యూజ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే 1 by 1 మనం చెక్ చేసుకుంటా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఇంటర్ప్రిటర్ ని యూజ్ చేస్తారు. సో ఈ లాంగ్వేజ్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, యూజ్ చేయకపోవచ్చు. సో మనకి ఏది కన్వీనియంట్ గా ఉంటే ఆ కంపైలర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. కంపైలర్ ఉంటుందా లేకపోతే ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో బోత్ ఆర్ translators. So we can convert high level language into machine level language. Okay, so these are the differences between the compiler and the interpreter. Okay na. So here examples of compilers. So these are the
some examples for the compilers. 106 present మేము సార్. చెప్పమ్మా ఎవరు 37. So here compilers are ADA compiler, ALGOL, BASIC, C# compiler, C compiler, C++ compiler, COBOL. So these are 15 examples for the compilers. So మనం జనరల్ గా యూజ్ చేసేసి సి కంపైలర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. సి లాంగ్వేజ్ అయితే C++ అయితే C++ లాంగ్వేజ్ ని C++ లో ఉన్న కంపైలర్ యూజ్ చేస్తాం. జావా లాంగ్వేజ్ అయితే వీఆర్ యూజింగ్ జావా కంపైలర్. సో పైథాన్ యూజ్ చేసాం అనుకో పైథాన్ కంపైలర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. మాక్సిమం మనం వాడేది సో దీస్ ఆర్ కంపైలర్స్ సి కంపైలర్, C++, జావా అండ్ పైథాన్ కంపైలర్. సో మిగిలిన వాటిలో ఎక్కడన్నా రాశారా మీరు ఎప్పుడన్నా? ఏం లేదు కదా. సో దీస్ ఆర్ ద లాంగ్వేజెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద కంపైలర్ అండ్ హియర్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపైలర్. సో రేపు చెప్దాం అన్నాడు సార్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపైలర్. టైమ్ అప్ సార్.